It's MATHCHIKAHAN time! Narito naman po ang inyong MATHCHIKANG teacher. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay solving linear equation using the properties of equality. Ito po ay nasa Mathematics 7. After going through this lesson, you're expected to solve linear equation using the properties of equality. So, let us solving linear equation in one variable. In solving linear equation, we will use the different properties of equality. Kung naaalala nyo, yung isang video natin, ay diniscuss natin doon yung mga properties of equality. Ngayon naman po, ay gagamitin na natin to sa pagsasolve ng linear equation. So, the first one is using the addition property of equality. Naalala nyo pa ba yun? So, sa addition property, so if A equals B, then A plus 3 equals B plus 3. Ano man po ang i-add natin sa left side ng ating equal sign, ay dapat i-add din natin sa right side ng ating equal sign. Note that C can be positive or negative. O yung number na i-add natin, pwedeng positive, pwede rin naman pong negative. So, for example, so given that X minus 5 equals 13. So, ang kailangan natin dito sa solving linear equation ay isosolve natin o hahanapin natin yung value ng X. Sa nakaraang video natin ay kinuha natin yung mga value ng variable gamit ang guess at check. Ngayon naman po, gamit naman po yung mga properties natin. So, ano ang dapat natin gawin? Una, kopyahin natin yung given X minus 5, then equals 13. Ngayon, kailangan yung katabi po ng ating variable na X, which is yung minus 5, yun po yung gagawin nating 0. So, para maging 0 yan, mag-add po tayo ng 5. So, once na nag-add tayo sa left side ng 5, dapat mag-add din tayo ng 5 sa right side. Eh, ma'am, bakit po kailangan mag-add? Kasi para maging 0 at maiwan lang po yung value ng X or yung X natin sa left side. So, kaya tayo nag-add ng or add, subtract ng numbers. Okay? So, basta tandaan niyo lang po kung ano po yung number sa left side. Yung kung negative 5 yan, kunin nyo lang yung kabaliktaran. Positive 5 or magpa-plus 5 kayo. So, once na nag-add na po tayo, so magiging X plus 0 na siya. So, equals, so 13 plus 5 is 18. So, since 0 na po siya, isusulat na lang natin as X equals 18. Ma'am, tama po kaya yung sagot natin? Doon po papasok yung checking. I-check po natin yung ating sagot kung tama. So, paano po yan? So, given yung original nating equation na X minus 5 equals 13. And then, papalitan natin yung X, itong X natin, ng 18, yung nakuha nating sagot. So, 18 minus 5 equals 13. Ano po ba yung 18 minus 5? And that is 13. So, 13 equals 13. So, therefore, the value of X is equal to 18. Okay? Next example. Y minus 16 equals 20. So, again, kopyahin po natin y minus 16 equals 20. Now, para maging 0, yung, kung titingnan natin to negative 16, kabaliktaran niya, positive 16. So, we have add both side by 16. So, mag-add tayo both side. Kailangan sa left at sa right kasi equal or equality po. Next, magiging 0 na po siya, y plus 0 kasi negative 16 plus positive 16 ay 0. And then equals 20 plus 16 ay 36. Therefore, y equals 36. So, to check, so, given ang original, palaging sa original tayo mag-check. So, magiging y minus 16 equals 20. Papalitan natin yung y ng 36. So, magiging 36 minus 16 equals 20. And 36 minus 16 is 20 at equal po siya kay 20. Therefore, the value of y is 36. Another example is z minus 18 equals negative 8. Ayan.
So, sa palagay nyo, ano kayang i-add natin both side? Ayan. So, equals negative 8. So, both side ay mag-a-add po tayo ng positive 18. Kasi negative 18 para maging 0 na siya. So, plus 18 both side. And then, magiging z plus 0 equals, negative 8 plus 18 is, kailangan yung integers natin. So, since magkaiba po ng sign, isusubtract natin, 18 minus 8 is 10. Mas mataas yung 18, kaya positive 10. So, therefore, z equals 10. Then, i-check natin. So, given yung original, z minus 18 equals negative 8. Papalitan po natin ng z ng equals kay 10. So, 10 minus 18 equals negative 8. Again, applying the subtraction of integers. 10 minus 18 is negative 8 and that is equal to negative 8. So, therefore, the value of z is equal to 10. So, let us have solving equation using subtraction property of equality. So, kung natatandaan nyo, if a equals b, so a minus 5 equals b minus 5. Again, magsusubtract po tayo both side. Doon sa left side ng equal sign at right side ng equal sign. So, again, yung c po o yung i-add natin or isusubtract natin, pwedeng positive or pwedeng negative. Okay? So, for example, x plus 12 equals 15. Ayan. So, kukopay natin x plus 5 equals 15. So, as you can see, kailangan, again, maging 0 po yung katabi ng x natin. Kailangan mawala. So, para mawala yon, magma-minus po tayo ng 12. At kapag nag-minus tayo ng 12 sa left, dapat ay magma-minus din tayo ng 12 sa right. So, subtract both side by 12. Ayan. And then, magiging x, then 12 minus 12 ay 0. So, plus 0 equals 15 minus 12 is 3. So, we have x equals 3. So, to check, given po yung original nating equation, x plus 12 equals 15. Papalitan natin yung x ng 3. So, 3 plus 12 equals 15. And 3 plus 12 is 15 equals 15. So, equal po sila. Okay? So, yan po ang solving equation using subtraction property of equality. Another example, y minus negative 3 equals 5. Ayan. So, kung mapapansin po natin, dalawang negative or minus tapos negative. Diba? Ang usapan kapag parehas na may sign o kaya minus tapos negative, magiging y plus 3 na po siya. Ayan. Para mas madali tayo, para hindi kayo malito sa mga sign. Pwede nyo i-simplify ng ganyan. So, gamitan natin yung y plus 3 equals 5. So, kailangan maging 0 yung katabi ng y natin, yung positive 3. So, susubtract tayo both side ng 3. Then, magiging 0 na po siya. 3 minus 3 is 0. So, magiging y plus 0. Equals 5 minus 3 is 2. So, since 0 na po, we can rewrite as y equals 2. Then, to check, ayan, given ang original, doon po tayo mag-check sa original, ha? So, y minus negative 3 equals 5. And then, papalitan po natin yung y ng 2 minus negative 3 equals 5. Dalawang negative yung magkatabi or minus tsaka negative. So, magiging plus na po yan. So, magiging 2 plus 3 is 5 equals 5. So, therefore, the value of y is 2. And then, another example, ayan, may fraction na. Given ang z plus 1/4 equals 3 over 4. So, z plus 1/4 equals 3 over 4. So, para maging 0 to, magsusubtract po tayo both side ng 1/4. Ayan. So, minus 1/4 minus 1/4. Both side po yan. Then, magiging 0 na po. Z plus 0, ayan, equals 3/4 minus 1/4 is 2/4. Or sa simplify po, pwedeng 1/2.
Pero mamaya na tayo mag-simplify. So, ang pwedeng sagot natin ay 2/4 or 1/2. Ayan, pwedeng 2/4, pwede rin naman po yung 1/2. Kaya lang kasi sa checking, baka malito tayo. Okay, so to check, z plus 1/4 equals 3/4. Palitan natin yung z ng 2/4 para mas madali. So, magiging 2/4 plus 1/4 equals 3/4. Diba kapag fraction po ang ginagawa lang naman natin ay ina-add natin yung numerator to numerator. Basta parehas ang kanilang denominator. And 2 plus 1 is 3/4. At equal po siya dun sa 3/4. Therefore, the value of z is either 2/4 or 1/2. Kapag ang hinihingi po ay simplified, ang sagot po natin dapat ay yung 1/2. Yan po ang ating subtraction property of equality. Another is solving equation using the multiplication property of equality. Dito naman po yung multiplication naman. Multiply both side. Okay? So, if A equals B, then A times 3 is equal to B times 3. Kung natatandaan nyo. Again, yung number na pwede po nating i-multiply sa kanila ay pwedeng positive, pwede rin naman pong negative. Depende sa given. Okay? So, for example, x/2 equals 5. So, x/2 equals 5. So, kailangan po dito, so since naka-fraction, anong number ang pag minultiply natin kay 2, ay kay x rather, at i-divide natin kay 2, ang sagot ay 1. So, ang pwede lamang po sa kanya ay 2. So, we have to multiply both side by 2. Ma'am, bakit po? Kasi diba si x may 1. So, 2 times 1 ay 2. Pag dinivide natin kay 2 ay 1. Kasi dapat ang x po natin ay positive 1 lang. Hindi siya pwedeng mas mataas kay positive 1. Kasi ang hinahanap po natin is the value of the variable. So, once na nag-multiply tayo sa left side, dapat ay mag-multiply din po tayo sa right side. So, pwedeng makancel na lang po yun. 2 divided by 2 is 1. So, and 5 times 2 is 10. So, maging x equals 10. Or, x equals 10. Ayan. Pinagsama lang. So, to check, so, given pa rin po ang original natin, x/2 equals 5. Then, papalitan natin yung x ng 10/2 equals 5. And 10 divided by 2 is 5. So, 5 is equal to 5. So, ganyan, kadali lang ang ating multiplication or solving linear equation using multiplication property. Another example, given ang y minus 3 equals negative 2. So, equals negative 2. So, ano po ang imumultiply natin? Tandaan natin, ang variable dapat maiwan na 1 lang or positive 1. So, since negative 3 po yan, imumultiply natin siya kay both side by negative 3. Ayan. So, negative 3 divided by negative 3 is positive 1. Okay? So, magiging, ayan, pwedeng cancellation na lang. So, magiging y equals negative 2 times negative 3 is positive 6. So, therefore, y equals 6. So, to check, ayan, kailangan nag-check para makita nyo kung tama ba yung sagot ninyo. Kasi pwedeng akala nyo tama lang yung sagot nyo, pero mali pala po. Kaya kailangan natin importante ang checking. Okay, so given ang y over negative 3 equals negative 2. Papalitan lang po natin yung y ng 6. So, magiging 6 divided by negative 3 equals negative 2. So, 6 divided by negative 3. So, since positive divided by negative ay negative, at kapag dinivide natin yung 6 divided by 3, ang sagot po ay 2. So, therefore, negative 2 is equal to negative 2. Therefore, our answer is y equals 6. And last example for the multiplication. So, given ang z over 5 equals negative 5. So, z over 5 equals negative 5. O, saan natin siya i-multiply both side? So, kailangan maging 1 lang. So, 5 over 5. So, magiging 1. So, that would become
multiply both side by 5. Ayan. So, cancel lang po. Ma'am, bakit po ba tayo nagka-cancel? Kasi nasa numerator and denominator po, na kapag dinivide natin ay equal na rin naman siya sa 1. Kaya pwede na po siyang by cancellation. Then, magiging z equals negative 5 times positive 5 is negative 25. So, therefore, z is equal to negative 25. Ayan. Then, to check, given ang original equation, z over 5 equals negative 5. Palitan lang po natin yung z. Ano ba yung z na nakuha natin? That is negative 25 over 5 equals negative 5. And negative 25 divided by 5, since magkaiba po ng sign, so negative. And 25 divided by 5 is 5. So negative 5 is equal to negative 5. Ayan po ang ating solving linear equation using the multiplication property of equality. And then, syempre, ang last natin ay using division property of equality. Ayan, pag dinivide natin kay A, dapat magdi-divide din tayo kay B. Tandaan natin, hindi po pwede ng 0. Kasi once na 0 po, undefined po yung magiging sagot niya. Okay? So, given ang 2x equals 18. So, 2x equals 18. So, ano po ang dapat? Kailangan, ano daw yung number na pag dinivide natin kay 2, ang sagot po ay 1. So, ang pwede lang naman sa kanya ay 2. So, divide both side by 2. So, di-divide tayo ng 2. Para ma-cancel at maging 1 lang po yun. Okay? So, ang maiiwan na lang po sa left side ay yung x is equal to 18 divided by 2 is 9. So, therefore, x equals 9. Okay? So, to check, given ang original, 2x equals 18. Pansinin nyo, kanina, dun sa multiplication property ang gamit, ang ginagawa po natin pag nag-check tayo ay dinidivide natin. Dito naman, sa division, pag nag-check tayo ay nagmumultiply po tayo. 'Di ba? So, kabaliktaran lang niya yung proseso na pwede nating gawin para mas madali nating makuha yung magiging sagot. O, kagaya nito, 2x equals 18. So, papalitan lang natin yung x ng 9, 2 times 9, and 2 times 9 is 18, and that would be equals to 18. So, therefore, x equals 9. Yun po ang tamang sagot. Another is negative 5y equals negative 25. Ayan. So, saan natin i-divide both sides? So, since negative 5, dapat ang maging sagot natin ay negative. Diba? Or positive dapat yung y natin. So, divide both side by negative 5 para maging positive 1 kapag dinivide natin. Okay? So, cancel na po siya. So, negative divided by negative is positive. 5 divided by 5 is 1. So, magiging 1y or y equals negative divided by negative is positive. 25 divided by 5 is 5. So, therefore, our answer is y equals 5. To check, ayan, given pa rin po ang original equation natin na negative 5y equals negative 25. Papalitan lang po natin yung variable natin na y ng 5. So, magiging negative 5 times 5 equals negative 25. And negative times positive ay negative. And 5 times 5 is positive. 5 times 5 is 25. So, therefore, negative 25 equals negative 25. Ayan. So, equal pa rin po sila. And then, last example is negative 3z equals 18. O, negative 3z equals 18. Saan natin siya i-divide? So, kailangan i-divide siya both side by negative 3. Okay? So, divide both side by negative 3. So, makakancel po yung negative 3. So, z equals 18 divided by 3 is 6. Positive divided by negative is negative 6. So, z equals negative 6. So, to check, ayan. So, original equation pa rin po tayo. Negative 3z equals 18. So, papalitan natin yung z ng negative 6. So, negative 3 times negative 6.
Since parehas na negative po, so magiging positive. And 3 times 6 is 18, therefore 18 equals 18. So tama po. So ang tamang sagot natin ay Z equals negative 6. Yan po ang ating operation or solving linear equation using the properties of equality. Naway marami tayong natutunan ngayong araw na ito. Yan ang ating Maths Sayang Kwentuhan. Hanggang sa muli, huwag kalimutan i-click ang like, share, at subscribe. Paalam! God bless!